Hello children, how are you all? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? Hope you all had breakfast. മാമും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാ വന്നത്. Remember children, all should eat healthy breakfast every day. Okay. ഇല്ല, how many of you have garden at home? And what all things can you find in a garden? There are some flowering plants and trees with fruits like jackfruit tree, mango tree, guava tree. Alle? And have you ever noticed tiny animals in the garden? What we call that tiny animals? We call them as insects. അതെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇൻസെക്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ we learned about an insect hopping in the grass. Do you know who was he? Grasshopper. So there are some insects in the garden like grasshopper, butterflies, honeybees, ladybugs, ants. അല്ലേ? ഇതില് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഹണി ബീസും ബട്ടർഫ്ലൈസും വൈ ദേ സിറ്റ് ഓൺ എ ഫ്ലവർ? എന്തുകൊണ്ടാ അവര് ഫ്ലവറിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറ് ഗാർഡനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ? ബിക്കോസ് ദ ഫ്ലവർ കണ്ടെയ്ൻസ് എ സ്വീറ്റ് ലിക്വിഡ്. ദേ കം ടു ഡ്രിങ്ക് ദാറ്റ് സ്വീറ്റ് ലിക്വിഡ്. വാട്ട് വി കോൾ ദാറ്റ് സ്വീറ്റ് ലിക്വിഡ്? ആ സ്വീറ്റ് ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയോ? nectar. So they come to drink that nectar from the flower. അല്ലേ? മാമിന്റെ വീട്ടിലും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ ഹോം. അവിടെ one day when I was watering my plants, I saw something was hanging on my mango tree, on the branches of the mango tree. Do you know what it was? Do you want to see what it was? It was a കണ്ടോ ഇതെന്താന്ന്? കാണാവോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം? ഇത് എന്താ? Can you identify the tree? Mango tree. എന്താ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കണേ ഇതില്? It is a house of a honeybee. അല്ലേ? ഹണിബീയുടെ ഹൗസ് ആണ്. ഈ ഹണിബീയുടെ ഹൗസിനെ what we call them? We call them as beehive. So കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടോ മാമിന്റെ ഗാർഡനില്? ഇതില് ആരാ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലവറിന്റെ മുകളില്? ഹണിബീ. സോ ഹണിബീ കണ്ടോ? ഹണിബീനെ കണ്ടോ? ഇതില് ഹണിബീക്ക് how many legs they have? 6 legs. How many legs do we have? 2 legs only. Most of the insects have 6 legs and 2 antennae on their head. They also have wings to fly. Pinna, do you know how many eyes they have? They have 5 eyes. 2 big eyes and 3 tiny eyes on their forehead. എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് very tiny eyes on their forehead? Because they can identify different colors using that. എല്ലാ കളേഴ്സും ഹണിബീക്ക് കാണാം. പക്ഷേ it cannot see one color. Do you know which color it is? Red color. Red color ഹണിബീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. And it also has a tail. We call the tail sting. എന്തിനാ ഈ സ്റ്റിങ്ങിന് ഉള്ളത്? Because the sting is a poisonous one. It helps them to get rid of enemies. Enemies രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റിങ് ഉള്ളത്. So
What is the color of the honeybee? It is yellow color with black stripes on their body. So, we honeybee kandu. So, first let us learn about beehive. Beehive. This is the house of the honeybee. This bees will produce a wax. But a wax producing. A wax vechana they make this beehive. For beehive etra kinds of bees and etra types of bees and there are 3 types of bees inside a beehive. One is a queen bee. Queen bee. Then comes the drone bee. Then comes the worker bee. About 3 types of bees under. One is worker bee. Second one is queen bee. And third one is drone bee. This queen bees worker bees females are. Drone bee is a male bee. The queen bees, what is the job of a queen bee? Queen bee always there inside the beehive. And she lays eggs and take care of the babies. So we can call her as mother bee. Queen bee is a mother bee and she will be always inside the beehive. Who take care of us when we were babies? Mother. Our mummy take care of queen bees take care of always her mother. That is queen bee. Then comes a drone bee. Drone bee is a very lazy fellow. He won't do any work. His job is only to help the queen bee to lay eggs. That's മാത്രമാണ് drone bee ചെയ്യുന്നത്. There are only few drone bees inside the beehive. Next comes the worker bees. Worker bees are very active bees, like my children. My children are very active children. അതേപോലെ തന്നെ worker bees are very super active ആണ് അവര്. How they work? They always do something. എന്തെങ്കിലും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. When they are inside the beehive, they will clean the beehive very well. Now we can see how they go for work. എങ്ങനെ അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. When the sun shines in the morning, they all will leave the beehive in search of food. Food search ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാവരും beehive പുറത്തേക്ക് പോകും. They will fly and fly and fly. Fly ചെയ്ത് when they see a garden with beautiful flowers, they will stop there. Then what they will do? They will sit on the flower and wring the nectar using their tongue. Tongue use ചെയ്താണ് nectar മുഴുവൻ കുടിക്കുന്നത്. And they will store inside the stomach. What we will do when we eat food? We will eat food with our teeth and store it inside our tummy. Like that, bees also store the honey inside their stomach. So when the stomach is full, they will return back to the beehive. തിരിച്ച് beehive-ലേക്ക് എത്തും. So there are some beehives, some worker bees and worker bees inside the beehive. അപ്പൊ എന്താ അവർ ചെയ്യുക? They are കുറച്ച് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള worker bees ആയിരിക്കും. അപ്പൊ they will collect the honey from these bees. അപ്പൊ ഈ bees എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? They will vomit the honey to them. Vomit ചെയ്യുക. Vomit ചെയ്തിട്ട് they will store the honey inside the beehive. Beehive ഒരു കോമ്പുണ്ട്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ബീഹൈവില്? ഇവിടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു
ത്രെഡ്സ് പോലെ കാണുന്നില്ലേ, that we will call them as combs. ഈ കോംസിന്റെ ഹണി കോംസിന്റെ അകത്താണ് they will store inside this honeycombs. And when the one honeycomb is filled with honey, they will close it with wax. Wax വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യും. And they will store it for future. എന്തിനാ? Why they will store it for future? When the winter comes, it is difficult for them to go outside and search for food. So it is stored inside the beehive. So നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹണി വർക്കർ ബീസ് ഹണി കൊണ്ടുവന്ന് ബീഹൈവിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പൊ sometimes the honey contains little water. What we will do to dry it? What they will do to dry it? അവരെന്താ ചെയ്യുന്നേ? They will flap their wings. Wings flap ചെയ്തിട്ട് they will dry the water content in it. അപ്പൊ ഹണി ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് they will store inside the beehive. Okay. Did you all like this story of this honeybee? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായോ? ഏത് ഹണി ബീ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ക്വീൻ ബീ ആണോ, വർക്കർ ബീ ആണോ, ഡ്രോൺ ബീ ആണോ? വർക്കർ ബീ. എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് ദ വർക്കർ ബീസ് ആർ സോ ആക്റ്റീവ്. അവർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഹണി യൂസ് ചെയ്യണേ? ഹൗ വി യൂസ് ദിസ് ഹണി? There are some people who collects honey from the beehives. And what we call them? We call them as beekeepers. Beekeepers ആണ് നമുക്ക് ഹണി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് ബീഹൈവിന്ന്. And there are so many uses of honey. ഹണി നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നറിയോ? Honey is a good medicine. Honey, if you have a sore throat or cough, അപ്പൊ മമ്മ എന്താ പറയാറ്? Take a teaspoon of honey. കഴിക്കാനല്ലേ പറയാറ്? It is good for our throat. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? പിന്നെ ഇനിയും യൂസ് ഉണ്ട് ഹണിക്ക്. ഹണി വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഷുഗർ. അതൊരു സ്വീറ്റ്നർ ആണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ we can replace sugar, അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഹണിബിയെ പറ്റി? അല്ലേ? ഹണിബീസ് ആർ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി. അവർ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ they are very friendly and they are very useful also, അല്ലേ? അപ്പോ let's sing a song about honeybee. നമുക്കിനി ഒരു സോങ് ഹണിബിയെ പറ്റി പാടാം. Buzz, buzz, oh honeybee, when you collect sweet honey, one flower to another. Buzz, buzz, oh honeybee, buzz, buzz, oh honeybee, your honey is so very sweet. Take it to your big, big hive and then do you your little jive. Did you like this song? Hope you enjoyed it and have a great day.